टोरंटोमध्ये आपण आलो आहोत। एक छान हॅपनिंग प्लेस आहे जिथे म्युझिक असतं, मस्ती असते, धमाल असते। नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर परेश फालक। आज आपण आलो आहोत केन्झिंग्टन मार्केटला। एक छान हॅपनिंग प्लेस आहे जिथे बरेचसे वेंडर्स वगैरे येतात, त्यांचं आर्ट वगैरे त्यांनी आणलेलं असतं विकण्यासाठी। बऱ्याचशा गोष्टी असतात, म्युझिक असतं, मस्ती असते, धमाल असते। चला बघूया। केन्झिंग्टन मार्केट हा एक बोहेमियन परिसर आहे जो कलाकार आणि पर्यटकांना आकर्षित करत आलेला आहे। हा टोरंटोच्या सर्वात उत्साही आणि वैविध्यपूर्ण परिसरांपैकी एक आहे। हे मार्केट म्हणजे विविध लोकांसाठी विविध गोष्टी आहेत। कोणासाठी हे कलेचे आश्रयस्थान आहे, कोणासाठी अनोखा शॉपिंगचा अनुभव, तर कोणासाठी हे राहण्यासाठी एक वैविध्यपूर्ण ठिकाण आहे। 100 लोकांना जर विचारलं की या मार्केटची खासियत काय, तर आपल्याला 100हून जास्तच उत्तरं मिळतील। केन्झिंग्टन मार्केटचा एक स्वतंत्र आत्मा आहे, त्यामुळेच इथे अलमस्त स्थानिक लोक, विंटेज स्टोर्स, वैविध्यपूर्ण स्ट्रीट फूड, आकर्षक भित्तिचित्रे, रविवारचे कुटुंबानुकूल कार्यक्रम आणि जवळपास 250 अद्वितीय व निवडक व्यवसाय इथे आपल्याला पाहायला मिळतात।
2006 मध्ये या जागेची एक नॅशनल हिस्टॉरिक साइट ऑफ कॅनडा म्हणून निवड झालेली आहे. मार्केटमधील केन्झिंग्टन ॲव्हेन्यूला तर भित्तिचित्रांनी सजलेल्या जुन्या इमारतींची खिचडीच आहे. जर तुम्ही टोरंटोला येत असाल तर एखादी रविवारची संध्याकाळ इथे घालवायला मुळीच हरकत नाही. तुम्ही नक्कीच एन्जॉय कराल. तर मित्रांनो, कसं वाटलं केन्झिंग्टन मार्केट? सगळी धमाल मस्ती चालली आहे तिकडे, नाही का? मला तर मजा आली. आता मला वाटायला लागलंय की आमच्या प्लॅनिंगमध्ये भयंकर गडबड झालेली आहे. टोरंटोसाठी आम्ही 5 दिवस देऊन फारच इनजस्टिस केलेलं दिसतोय. पण ठीक आहे, काही काही वेळा प्लॅनिंग चुकतं लोकांचं. इट्स ओके. पुन्हा कधीतरी. टोरंटोमध्ये बघण्यासारख्या भरपूर गोष्टी आहेत. एवढं मोठं शहर आहे, ऑब्व्हियसली ऑटोवापेक्षा कितीतरी पट मोठं शहर आहे. आणि जसं आपण ऑटोवा फुर्सतमध्ये बघितलं आहे तसं टोरंटो फुर्सतमध्ये बघायचं आहे मला. ठीक आहे, हरकत नाही. उद्या आपण जाणार आहोत ॲक्वेरियमला. इथलं ॲक्वेरियम फार फेमस आहे. तर भेटूया उद्या. तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.